Okay, so that they lost their internet. So I guess I'm going to have to move forward without translation. And you know, we can kind of go from here for the, you know, I'll do my best to try to not say too much. let people who speak English explain it to the other people, okay? All right. So to do the so to make the cosmetic cover, what you would do is you would do a scan of a full leg. So say you had a patient who is they're amputated on the right side. Well, what you would then, but you say they're only amputated on one side. So what you would do is then take a scan of their left side, the other side, and that could be used to make a cosmetic cover. And so after taking that scan, you'd go and then you would import that in. So I have right here called demo leg. And so I'm just going to go and open that, import that in. Same thing as before. I'm not going to change any of these settings. I'm just going to click OK. And so now we have a left leg in here. Okay, someone's just came in, so let's see who that is to the Zoom meeting. Oh. Hello. Hello. Oh, Yeah, hello. we're kind of back. Okay, you're back. Okay. So while you were gone, what I just started explaining is how to, you know, make the cosmetic cover. Отже, я хочу вам пояснити, як робити косметичну оболонку протезу. Okay, and so all I've explained at this point is that you say you had a patient who's a right amputee. Отже, права ампутація. To make a Ми cover, відсканували. you would take a scan of their left leg. Для того, щоб зробити косметичну оболонку правого протезу, нам потрібно відсканувати ще й ліву ногу. So then you would open a new case and open a new workspace. Отже, для цього пізніше нам треба відкрити новий кейс і новий робочий простір. And then, you know, import the scan of their left leg as the primary model. І первісною моделлю вважатиметься сканований варіант лівої ноги. Okay, so then you do an orientation. Далі ви робите орієнтацію. And then use the button that says mirror in the orientation screen. І на екрані, орієнтаційному екрані ви використовуєте зеркало. Mirror. And so then it sort of picks which direction it does the mirror, and you, by default, it'll, you know, turn it from a left to a right or right to a left. Ви обираєте зробити з лівою праву. So then you just click do mirror. Натискаєте зробити зеркало. Отже, якесь таке віддзеркалення лівої ноги на праву ногу. І ви з лівої ноги робите праву. So then you would, you know, so do kind of a normal orienting, much like the socket. Мусите так само зорієнтувати, як і коксоприймач. And then you would do a box trim. І робите обріз за допомогою інструменту коробка. And so you want a flat top. So I'm pulling it down so you have a flat top. Має бути пласка. Плоский верх мусить бути. And you don't want the foot because you want the cover to end right above the ankle. So I'm pulling the box up so it cuts away the foot. Тобто ви відрізаєте ступню і залишаєте лише ту частину куксоприймача, Яка буде використовуватися. використовуватися. Так. And then click finish
finish orientation. Натискаєте закінчити орієнтацію. Interesting. It didn't. Sorry, something did a little glitch. Didn't show. Measurements, something. That's right. That was my mistake. I didn't click the. Okay, hold on. Щось трошки пішло не так з розташуванням розмірів. От, але Джеф спробує зараз виправити це. Okay, so I needed to click trim to box. So that Отже, ми натискаємо trim the box. Обрізати за межами коробки. so I to do that I went back to redo primary model orientation. І переходимо на переробити первинну орієнтаційну модель. I moved the box to the right way. Коробку пересуваємо вправо. На правильний, ні, коробку виставляємо в правильному положенні. Yeah, and then did trim the box. So now I'm going to do again finish orientation. Знову тиснемо закінчити орієнтацію. Okay, now everything's right. Тепер краще. Now the important measurement is is the circumference measurement at the top. Дуже важливий розмір є розмір об'ємний на горі. Because you want that to correspond with the measurement of the socket. Він мусить співпадати з розміром куксоприймача, для того, щоб потім можна було нормально їх сконектити. So I'm going to go back to the other workspace, the one with the socket. Повертаємося до робочої місця, там, де ми працювали з куксоприймачем. And now, so unfortunately, now you have to do a little math. Математичні треба якісь зараз зробити розрахунки. More or less, you would take the you would take a measurement on the socket. Ви берете розмір at the height you want. Sorry, you take a measurement on the digital plaster model at the height you want the cover to end. Ви берете розмір моделі цифрової. Yeah, so this says на тій відстані, на якій ви хочете відрізати. And then you would have to add in the thickness of the socket times pi. І мусите додати до цього товщину куксоприймача. And that would tell you, what your cover should be. І тоді розумієте, так, наскільки у вас буде тоді So I can explain that I should probably explain that better later with like pictures. Можливо, трошки пізніше краще я зможу вам пояснити це. But for this example, let's not worry about the measurements. З цим прикладом не хвилюйтеся про розміри. Okay. So at this point, I'm going to turn off the measurements so that because we're not thinking about them. Отже, зараз я вимикаю всі заміри, щоб ми про них не думали. And so you can kind of see that this scan was a little bit of wrinkly and there's not a very big calf to it. So I'm just going to kind of be a little bit of an artist here and kind of build a leg shape. That would look nice. Jeff, you're stuck. I'm stuck? Yes, we can't hear you. Oh, I'm sorry, I wasn't talking. Now we can. Oh, good. No, so I'm just on the screen,
shaping the cover. Ми згладжуємо модель для того, щоб отримати більш рівну форму за допомогою інструментів SMOOTH. Okay, so today I was just wanted to show you more or less what I've now shown you, which is that you can kind of take that leg shape from the left, switch it to a right, and kind of use the shaping tools. Отже, фактично сьогодні Джеф каже, що він хотів показати, як з лівої ноги зробити праву, як фактично віддзеркалити ліву ногу на праву, за допомогою яких інструментів оцього віддзеркалення. To figure out the right measurements and everything of the leg. Для того, щоб з'ясувати чіткі заміри, правильні заміри. And so tomorrow I'm going to show you in another program how to take this shape and turn it into a cover. Отже, і наступного разу, завтра, Джеф покаже, як цю модель За допомогою іншої програми переробити в косметику. Yeah, so and then so there's so I mean the last thing I would do in this program would be to save the primary model to computer. Отже, і остання дія це зберегти первинну модель на комп'ютері. Okay. So any other questions for today? Можливо, є ще запитання? Цікавої інформації більше, ніж вчора, тому її, направду, треба обдумати. People have to process the information because it's much more than you provided people last time. Yes. And I think that the important thing here is that you'll have access to program yourself. Але важливо є те, що ви самостійно можете відкрити цю програму, користуватися нею. You'll have a sample STL that you can just go and do whatever you want to it. Отже, ви маєте приклад STL, і кожен з вас може це зробити. So just, to open up the program and just try all the different tools and see what they do. Я вас прошу відкрити цю програму і спробувати використати різні інструменти і побачити результат вашої роботи. Okay? Any other questions? Чи є ще якісь запитання? So just so understanding, I'm not going to, I don't expect you to make something that is to be put onto a patient. Отже, ясна річ, я не сподіваюся, що ви виготовите такий продукт, який потім можна буде, так би мовити, одягнути на пацієнта. I just want you to practice and learn the program, and then. Моя мета – це, я хочу вас попросити, щоб ви попрактикували цю програму і навчилися нею користуватися. And then, if you want to continue to learn and get more comfortable with the program and actually do things with patients. А якщо ви хочете більш поглиблено вивчити цю програму і почати виготовляти вже готовий продукт для пацієнтів, we would continue beyond this class. Тоді, будь ласка, продовжуйте своє навчання зі мною в ці заняття. Відвідуйте ці заняття. Okay. That all makes sense? Хотілося б подякувати Джефу за так само дуже цікаву лекцію. Thank you, Jeff, for a very interesting lecture. Thank you. Було дуже багато корисної інформації. A lot of very useful information you have provided us with. І ми впевнені, що після того, як люди почнуть пробувати користуватись програмою, and we are sure that after people start using this program, будуть виникати багато практичних запитань. They will have a lot of practical questions. Yes. I agree.
Тільки в Я процесі погоджуюсь, because in the process only ми можемо зрозуміти, We яких знань нам бракує. we can realize what other knowledge we need. Yes.